Thank you, sir. Thank you very much. I would like to invite the name we missed, Honorable Andrew Kenny. On stage, please. And you know what? Our Honorable Minister actually proved me wrong because I missed the name. He did. Thank you. Welcome, sir. Sat Sri Akal, Namaste, Assalamu Alaikum. Good morning, everyone. Welcome to Brampton West. This is my riding, and I'm very proud to host this conference here. For those of you who are not from Canada, in addition, welcome to Canada. It is very important that this conference is taking place. It is paramount that the Punjabi culture, language gets protected. It is important that thinkers come together in order to discuss these issues and plan for the future so that something just doesn't happen and you wonder why didn't we do more to prevent this. In terms of the Punjabi culture, the first thing I want to say is I have had the blessings of traveling around the world. I studied in England, I just came back from Australia. Everywhere I go, there are leading Punjabi persons in positions of influence who are working very hard for their countries where they live and to promote their individual cultures. You should be very, very proud of that. Now, I want to make a public plea today. And I'm disappointed that the minister, unfortunately, has had to leave, because I wish he would have heard this, but maybe he has some representatives here. First, I want to point out, we have so many Liberal MPs here today. We have Kirsty Duncan and Gervax and Ruby and myself. You have so many Liberals here because we passionately believe in multiculturalism. It's the party of Pierre Trudeau, the party that enshrines multiculturalism in the Canadian Charter of Rights and Freedoms, that has made this country one that we can be proud of. We can respect our individual differences while still working and living together. People come from around the world where they have problems and they don't have them here. I was brought up as first generation Polish. I was brought up speaking Polish and respecting my culture, but I'm a patriotic Canadian. That's the way we have it in Canada, and we should always be proud and remember we can do this living in peace together. Now, this is my public announcement, call it, and we're being taped. But we have a serious problem in Canada with respect to the visa requirements for India and Pakistan. Any Liberal member of Parliament here, frankly, any parliamentary individual who deals with these issues on a day-to-day basis will tell you we have a serious problem when it comes to these two countries. There are so many automatic refusals. There's a pre-printed form ready to refuse visa requests to come to Canada. They just tick the boxes, getting ready to say no. Then we're forced to write letters to the minister, seeking minister's permits, and they don't come. It's a serious problem, and I'm not trying to announce this in a way to cause confrontation with the minister. I am challenging him to have a public review of the visa requirements for India and Pakistan and how they're applied, so that, because we're here today to promote, to save, to work towards the enlargement of the Punjabi language and culture. That means allowing friends and family from India, Pakistan, and other countries to be able to come to Canada, to engage with the citizens here, with their friends and family. It should not be the situation where we have all of these automatic denials. And I'm going to give you a very specific example, and this is the reason why I'm bringing it up today. Because as I was looking, I made some inquiries before I got here today. This is a thinkers conference, people from around the world. And I made inquiries. Of the thinkers who wanted to come to this conference in my riding today, 12 applied from Pakistan. All 12 were rejected. They're not here. 50 people were denied from India. So there are about 25 of you here today who got visas. 50 were denied. There are at least 62 thinkers, delegates
who wanted to be at this conference to promote Punjabi culture and language who are not here, and I personally find that shameful. So today I am calling publicly for the Minister of Citizenship and Immigration to review publicly, not privately, these visa immigration requirements and specifically how they are applied, so they are applied fairly, so that the people in India and Pakistan in particular can come to Canada, be with their families and friends, and help promote the language culture of the Punjabi community. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Mr. Kenny just asked how the immigration system works and the officers work. I think, if they have a fight with their spouse and they do not have a good day, they say no visa for you. That's how it works. I would invite Honorable Gurbaksh Mali on stage, Member of the Parliament of Canada. Thank you. Ladies and gentlemen, boys and girls, first of all, I would like to thank all the organizers of the Vishwa Punjabi Sammelan for inviting me to share in this seminar. I'd also like to welcome the members from the consulate office and these things, and my colleague Christy, Ruby, and also like to Vicky Dillon. So, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ, ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵਰਲਡ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ। ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਖਾਰੀ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਕੁਛ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।